Moving on, the domestic and social conflict resolution is not news in African societies. The Somali community has embraced what is called a Maslahi to resolve conflicts. Our reporter Husna Mohammed visited Fafi constituency in Garissa County to analyze how exactly the Maslahi method is working. Take a look. Mtoto anarepiwa ukija kwa Maslahi ukoja wazee wanashika haendi mbele. Yeye mwenye analeta tu ndo anakula. Msichana hapati haki yake. Sasa chini ya miti hakuna kitu kitusaidia. Wala mambo ya Maslahi sisi hatutaki. Gable shimbir iyo galairba isgada iyo. Gable shimbir iyo galairba isgada iyo. Every community has its own systems in solving conflicts. The resolution of domestic and social conflicts among the Somali community is known as Maslahi. Domestic dispute resolutions has its own rules and processes. The main role is solving civil matters and not felonies. The dark side of it is that many in this Kushaiti community don't follow the appropriate rules of Maslahi and tend to use it not to uphold social justice, but to subvert it. My name is Husna Mohammed, and this is the story of the misused social justice system among the Somali community, the gap in the creed. The Somali community is a patriarchal and religious Kushaiti community that is heavily anchored on culture. Many things are solved socially and within homes. Elders often meet and resolve various conflicts by offering solutions, the decisions often oral and final. No one can go against these judgments, even when they don't favor them. Maslahi is used in the case of rape. The elders are called and told to reconcile the two families. They are mostly bribed and the case ends without the girl receiving justice. Maslahi entails male elders in the community sitting under trees to resolve conflicts between families or clans. This is a form of alternative dispute resolution. This type of conflict resolution was initially supposed to resolve minor civil matters that arise within the community and not criminal cases. However, criminal matters are becoming a common feature before the elders, despite them not being within their jurisdiction. No wonder culprits in most cases walk scot-free, including rapists and child molesters. Mtoto anarepiwa ukija kwa Maslahi ukoja wazee wanashika. Wanasema ngoja. Wanafanya yani kikwao kizee hadi kuita wafanye Maslahi yule mzee wanapeana mapesa inakaa hivyo. Msichana amepata maumivu na maneno inakaa hivyo haendi mbele. If the aggrieved dare to report these cases to police officers and the courts, they face many obstacles, the main one being stigma. The elders of the family and the whole society will try to stop you, saying it is a shame there is no need to publicize it. As the mother, you have no say. At least nowadays, one can opt to report to the Nyumba Kumi elders, the chief and the police. We are not supposed to use Maslahi in sexual abuse cases. For some, the slow movement of the wheels of justice can be discouraging. Ukienda ukipiga ripoti mbele, ukienda huko au kotini hapa polisi, unaambia enda hospitali, enda rudi, kwenda mpaka tunachoka. Ukichoka na wachana kwenda kuna kurudi ni pesa tuna sisi masikini. Pesa kwenda kurudi na kukula njiani hakuna. Sasa mpaka wewe mwenyewe akili inachoka, unawaacha inakaa hivyo inapotea. Victims who fail to get justice together with their families are left lost
as cases fail before they even begin. This beats the logic behind Maslahi, whose original purpose was resolving matters in an amicable manner, thus encouraging reconciliation and cementing cohesion. Ubaya naona ni maneno ile ambayo muhimu ya kutumiza inapotea hivyo. Lakini naona sasa tupate nafasi ya mahali ambapo tunaweza kupeleka ile shida yetu ipokelewe na ikienda mbele, pia ichukuliwe muhimu na nguvu, sio kufanya tu kama takataka na fagia. Unampatia mama ndiye ale mtoto. The family of the accused will give money, livestock, or both to the family of the victim as a sign of remorse. All this time, the victim's opinion is never sought. Upon payment of damages for the harm done, the perpetrator walks away free, cleansed, and with his head held high. The victim is left enduring emotional and sometimes physical pain. Masala hilo unatushinda wanashika hiyo maneno, na maneno hiyo hayaendi mbele. Wanazuia hapa nyumbani, maneno inamzuia hapa nyumbani, na msichana ameumia, inazuia hapa. Wanasema kitu wazee wanatengeneza maneno, unakaa unangojea hii maneno ishe, wenye huko peana chai yao wakamaliza, na wewe mwenye msichana hata huna habari hiyo, unangojea tu maneno nitaitwa huko mbele. Hiyo mambo ya wazee chini ya miti hatutaki, ama mambo ya maslahi. Hiyo mambo ya maslahi kwa msichana ikidhulumiwa anafichwa haki yake. Hiyo mzee anapata kitu kidogo, analeta gondo, hiyo mwenye analeta tu ndio anakula. Msichana hapati haki yake. Sio sasa ni dhulumu ya msichana. Already msichana yule imedhulumiwa ni yeye na hajapata haki yake. Sasa chini ya miti hakuna kitu itasaidia. Wala mambo ya maslahi sisi hatutaki. Back then, Maslahi was seen to be cheap and fast option. Resolutions were promptly reached and the family of the accused will pay their hair or blood money upon the conclusion of the matter. This is in contrast with the conventional courts, where cases drag on for days and months as advocates milk money from victims and their families. Mzee anajaza mfuko pesa. Na hiyo msichana hakuna kitu anapeleka na mama yake haoni. Wazee 10 tu ndio wanachukua. Kesho rudi, kesho kutwa rudi, kesho rudi, kesho. Hiyo kesi already imeshaenda. Those who don't understand the Somali traditions and the culture may ask, but why can't they just file a report at the police station? Well, in this society, secrecy and keeping matter under wraps is the norm. That there is no need to announce their problems to the world and bring shame to the families. This leaves many victims with no choice but to suffer in silence. Ina happen kila mara kwetu, na tunaficha, tunaongea kiwazee nyumbani, basi inashughulishwa, na tunaachana nayo hivyo tu. Kwa tunajua wanadhulumiwa, lakini ile sauti ya kuitoa ilikuwa ngumu kwetu, hata kama tumesoma, lakini sauti haikuwa wazi vile saa hii iko. Tulikuwa tunaficha tukiongea. Watoto wanahangaika. Tukipeleka ripoti haraka ndio itaisha haraka, na kama tunaficha haiwezi isha. Mtoto akihitaji kitu ama kitabu ama kalamu anauliza nani? Women have been the worst affected. Their voices were completely unheard until now. Makakasim has been leading calls for change. Kile hasa ambayo ilinifanya niunge hii Women's Rights Network ni wamama kutotoa sauti yao katika jamii. Wamama kutoenda kwa mkutano katika jamii. Wamama wanadhulumiwa nyumbani, hasa wanakatazwa haki yao nyumbani. Hawapatani na bwana zao maoni, inaitwa decision making. Wamama wako wanakubaliwa. Under Maslahi, victims' complaints often fall on deaf ears, and lucky ones are forced to marry the abusers, as sexual abuse is considered a shame and dishonor to the families. The patriarcha ambaye anaolewa anamuoa yule msichana ambaye amemtia mimba. Unajua ni kulazimishwa, amelazimishwa kumuoa. Hakai na huyo mtoto raha. Anamuonyesha uchuki, anamthreaten. Familia ya kijana pia wanamtega msichana kando, wanadiscriminate. Hawampatii ile uso wazi. Huwa wana threaten, huwa wana abuse, wanamtolea nickname kwa huyo mtoto. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba yule perpetrator ambaye amekosea huyo msichana asiozwe na kwa huyo. Wacha sheria imshike. Angalie mtoto wake, na pia msichana apatiwe uhuru ya kutafuta mwenye atamuoa.
According to the Constitution, Article 159, traditional dispute resolution mechanisms shall not be used in a way that contravenes the Bill of Rights, is an obstacle to justice, is inconsistent with this Constitution or any written law. Unfortunately, most victims of sexual abuse and gender-based violence are children. The 2019 Violence Against Children survey found that 46% of 18 to 25-year-old young women who participated in the survey had faced at least one type of violence, physical, emotional, or sexual, during their childhood. 52% of young men in the same age group had also been abused one way or another. According to the findings, 58 of every 100 children have been sexually abused, while 29% boys and 24 girls reported to have been forced into sex. The main perpetrators of this kind of violence were mentioned as peers, while their homes featured as the most unsafe place. We work with community members, local partners and government to protect children from abuse, exploitation and violence. Children face many risks which are enhanced during emergencies. It can be during drought, it can be during conflict or floods. So at community level, we work with these partners to ensure that the protective mechanisms are enhanced, especially child protection volunteers, community leaders, religious leaders who identify children in need of care and protection, and also refer them to child protection officers. When we all work together, it gives the responsibility to community members, because at community level we need to enhance protection mechanisms so that the welfare of children is taken care of. Siku hizi tumerevuka ikitokea kitu kama hiyo napeleka kwa serikali ndio itachukulia hatua. It is key to note that pastoralist communities have been making progress against various retrogressive practices. These include female genital mutilation and early marriages. Tulikuwa wajinga. Hatujui dunia inaendaje. Tunakaa kifiecho kishamba huko. Lakini sasa tumeshukuru mkuja kutuerevusha. Alikuwa tunajua baada ya kukeketa watoto. Sasa tumesahau hiyo kitu kama hiyo. Na alikuwa tunakeketa watoto wa kike. Na wakati hata wa uzazi wanapata shida kubwa sana. Inakuwa ugonjwa ingine mpaka unampeleka hospitali atibiwe. Ukeketaji tumefunika, tumechimba shimo, tukaweka ndani, tukafunda mchanga kama kaburi. Nafikiri hapo kuna mtu anaweza kurudia tena. Back then, girls were forced to get married early while young and not matured. They then faced complications while giving birth. We have progressed, both us and the children have gained knowledge. Though we still need more education to benefit and develop ourselves. Sana hawezi kusoma shule, anakataza kuenda shule, wanaolewa. Sasa lakini shule tunaenda, hata kama kuna vitu za kusomea hivyo tunaenda kusomea, kama vile macherani pia tumesoea, tunashukuru tumepata. Despite these developments, the misuse of local dispute resolution mechanisms poses a serious threat to the search for justice and reverse the social and developmental milestones. Sometimes at community level, especially for criminal cases, some community members might decide to solve the case at community level and not take it to court. And this is contrary to rights of children. Criminal cases should not be solved at community level, and community members have been sensitized that issues like sexual violence, murder, those issues cannot be solved at community level and not be a block to justice for children. Each day among the Somali people brings its own joys, challenges and frictions. While the Maslahi mechanism has been used to resolve most of the issues for years, it is slowly and steadily failing to achieve its intended goals in this new era. Each community has different ways of solving conflicts. Somalis uses an approach known as Maslahi. Here, elders meet and solve various social issues. While conflict resolution at home is easy and profitable option, some conflicts requires legal intervention. Husna Mohammed, KTN News, Garissa County.